Assalamu alaikum and good morning, dear students. How are you? Though I cannot hear you directly because I am not connected with you directly, but hope you are fine, hale, and hearty today. And I think you are doing whatever is necessary to prevent you from coronavirus. I think you are well aware of the current situation. And I think you are also serious and devoted about your study. Today I am going to conduct my first class. Since poetry is my first choice, I am going to conduct my class on poetry today. The course title is Introduction to Poetry, and the course code is 2111105. So, uh, I am going to conduct my class on one of my favorite poems by W.B. Yeats. He is a modern poet. William Butler Yeats is his full name, and his poem "Prayer for My Daughter" is very important to a father. I mean, all father of the world. So, as a father of daughters, I highly admire the poem. That's why I have selected the poem deliberately, and I would like to read you. I would like you to read this poem thoroughly. Though I am not going to talk about Yeats's childhood, family, education, and marriage, because uh, I have got limited time and space since this is an online class. I am going to talk about few other interesting things. W. Yeats's affiliation with our great Bengali or Indian Nobel laureate Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in 1861. W. Yeats was born in 1865. Both the poets traveled around Imperial London at the same time and were involved in cultural and political activities representing their own countries. Both were highly influenced by Romanticism and Romantic revival. Some critics actually call or identify W.B. Yeats as the last Romantic. Some critics also in Bengali literature identify Rabindranath Tagore as a solo Romantic poet, and both the poets own Nobel Prize. And W.B. Yeats gave an introduction to Gitanjali, which actually were pivotal or played pivotal role to gain Nobel Prize. So Tagore won the Nobel Prize in 1913, and after one decade later, W. Yeats won the Nobel Prize in Literature in 1923. Now come to today's lecture or today's discussion on W. Yeats' poem called A Prayer for My Daughter. So you look at this screen and follow the screen. A Prayer for My Daughter is written by William Butler Yeats, but the background of the poem is very important.
because just 1 month before writing this poem, Yeats has written a great modern poem. William Butler Yeats wrote this poem after the birth of his first child, a girl. She was born in 26 February 1990. So before uh, this poem, just 1 month before, W.B. Yeats had written one of the finest modern poems called The Second Coming. The poems bear some resemblance and affinity to some extent. The poet had purchased the old tower or castle as his residence at Thor Bolili near Kulpa and started living there shortly after his marriage, where actually her first child, an infant girl, was born. Now, the theme of the poem is important. You need to know the theme of the poem first, going before going to the poem. The poem opens with the poet's newborn girl child sleeping in a cradle. A storm, a violent storm, a devastating storm is raging with great fury outside his residence called Tower. Now keep in mind one thing, dear students. When you write something about a poetry, as I am writing here, something about this poetry, you can write it in present tense. But while referring to any past historical incident or that or what had actually happened in poet's life, you can narrate it in past tense. So simply narrate the poems or any composition analyzing the poem, use present tense. Here what I am doing, just follow it. The poet is in a dismal mood and is utterly overpowered and consumed with anxiety as to how to protect his child from the forthcoming tide of baffling or difficult time. So the background is not a sound one for the poet. Actually, the storm outside interrelate his turbulent mind from or within inside. The impending ruin of the current civilization, initiated and brought out by the First World War, distracts his mind. And that impending danger instigates the poet to pray for his daughter. The particular prayer is poet's earnest prayer to solicit for his infant child a life of beauty and innocence. So now, go to the poem. I have divided the poem into two sections to understand the poem easily. The poem consists of 80 lines divided into 10 stanzas of 8 lines each. So 80 lines, the whole poem. There are 10 stanzas and each stanza consists of 8 lines.
So first section, as I have already said, that there are two sections according to me. The first section, the first two stanzas consist of 16 lines, where the poet mainly delineates the stormy weather and turbulent environment outside and around him. The second section, from stanza 3 to 8, sorry, from 3 to 10, lines 17 to 80, the poet incessantly prays for his daughter. So now come to stanza 1, the beginning of the poem. A terrible and violent and devastating storm is raging outside. Though Gregory's wood and the bare hill stands as shields, the haystacks and roof-leveling wind may cause havoc. The, the destructive storm is blowing directly from the Atlantic. So Atlantic is a very turbulent ocean among the oceans. So any wind blowing from the bare, big, ferocious Atlantic is also very devastating and destructive. So the destructive storm is blowing directly from the Atlantic, though at present it is unable to do any harm to his daughter, who is sleeping in her cradle, well covered and protected from the devastating rays of the storm or the devastation that is going to be brought out by the violent storm. The poet had walked for an hour, which undoubtedly portrays the restlessness of his mind. His mind is unsettled. He cannot fix his goal. He cannot fix the goal of his daughter's future. It's a very uncertain, insecure time, like the devastation brought out by the storm outside. In fact, the violent storm outside has aroused the restlessness of his mind inside, that eventually brings forth the premonition about his daughter's uncertain and topsy-turvy future. The future is uncertain. The poet doesn't know what is going to happen in future. So the next stanza, we will see, he will continue to pray and continue to ramble. So the reference of the rambling and the prayer is significant, because these two movements are interrelated with each other. So the poet hears the shrill sound of the sea wind, as we uh, find it in the second stanza or stanza 2. He hears the shrill sound of the sea wind upon the tower and under the arch of the arches of the bridge, which connects the castle, which actually is called tower, with the main road, and in the elms above the flooded stream. So here
The string and wind both are there. The wind is accompanied by string, which is also devastating. He is completely disturbed and unsettled by the rays of that furious sea wind accompanied by flooded stream because the entire environment dragged him deep into some sort of excited reverie. It's a kind of daydream. He's excited with the daydream. The frenzied drum of future world foreboded immediately. So, like the First World War, he premonited, actually, his premonition about the future is also baffling and turbulent. The sea is innocent, but it is murderous. So, the future of a daughter at the footing of the First World War is going to be turbulent and complicated, like the devastating impact caused by the furious storm. So, close the window, close the window. So you can see what happens in the second stanza. It continues. Now we will start the third stanza. So I have already mentioned that first stanza and second stanza is all about the environment, Poet's reaction, and his prayer. And from third stanza to stanza 10, you will find that the poet will keep praying, or you find that the poet prays incessantly for his girl child. So third stanza actually uh, is full of deprivation. There is a tone of deprivation in the third stanza, as the poet mentions his beloved, not gone. Morgan was very beautiful and was able to establish herself as a motivational and inspirational political leader. She was a great speaker. She was able to convince people around her. They were actually charmed and fascinated by her way of speaking, by her arguments, and of course, by her beauty. But she had rejected Yeats's proposal of marriage to marry McBride. According to Yeats, a odious person. Virtually, she had broken W.B.Yeats's heart. According to W.B.Yeats, as he says in Mr. 1916, the woman's days were spent in ignorant goodwill, her nights in argument until her voice grew sheep. Not one has spoiled her beauty in the favor of political education. Yes, think, a woman like Mudgone,
chance to forget their natural kindness and are unable to respond to the sincere approach of the devoted love. Thus, they ultimately fail to find an appropriate life partner. So, Margot's duty and her role as an inspirational leader came to nothing as far as Yeats is concerned. So, Yeats clearly indicate or refer to Margot and never ever William Butler Yeats wants her daughter to be a woman like Margot. So today I am going to conclude my lecture in English. Now I am going to say something in Bengali because I think you are new to English department, Nashindi Government College, and my Bengali lecture will help you to revisit what I have said in English. তাহলে সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী বৃন্দ, তোমরা এতক্ষণ ধরে শুনেছ আমি আসলে কি বলেছি, এবং তোমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে আমার স্ক্রিনের দিকে তাকাও এবং তোমরা যদি এগুলো নোট করে রাখো তাহলে তোমাদের জন্য এই কবিতাটি বুঝতে সুবিধা হবে। আজকে আমি এই লেকচারটা দিলাম, এটা আসলে আমার প্রথম লেকচার। এই এ প্রেয়ার ফর মাই ডটারের উপরে আমি দুটো লেকচার নিব। আজকের লেকচারটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড থিমের কথা বললাম এবং 3টি স্ট্যান্ডা নিয়ে আলাপ করলাম। নেক্সট 5টি স্ট্যান্ডা, বাকি of the standards I will discuss about in the next class. এবং তখন আমি যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে তোমাদেরকে কিছু শর্ট কোশ্চেন এবং ব্রড কোশ্চেন দিয়ে দিব। Most probably the next class is going to be more interesting than today's class because I will directly discuss with the question. তো আজকের যে ইয়েটা তোমরা জানলা যে ডাব্লিউ.বি.ইয়েটস এর সাথে যে রবীন্দ্রনাথের যে একটি সম্পর্ক ছিল, সেটি আসলে আমাদের এই উপমহাদেশের যারা ব্রিটিশ কলোনিয়াল ইউনিয়নের আন্ডারে ছিলাম তাদের সবার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ তখন আয়ারল্যান্ড স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল এবং এই উপমহাদেশের যারা জনগণ আছেন তারাও লড়াই করছিল স্বাধীনতার জন্য। সেখানে সহিংস আন্দোলন ছিল, অহিংস আন্দোলন ছিল। ডাব্লিউ.বি.ইয়েটস ছিলেন এমন একজন কবি যিনি ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট, কিন্তু সেই প্রোটেস্ট্যান্ট মাইনরিটি দীর্ঘদিন আয়ারল্যান্ডে থাকার কারণে তাদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়েছিল। যদিও সেখানকার গেলিক স্পোকেন পিপল যারা ছিলেন তাদের সাথে তাদের একটি দূরত্ব ছিল, কারণ তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে তাদের সম্পত্তি আসলে এই প্রোটেস্ট্যান্ট মাইনরিটির কাছে হারিয়েছিল, যে প্রোটেস্ট্যান্ট মাইনরিটি আসলে অংশ ছিল ডাব্লিউ.বি.ইয়েটস। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে, জাতীয়তাবোধের প্রশ্নে তারা এক ছিল, যদিও তাদের বিপ্লবের প্রকাশভঙ্গিটি ছিল ভিন্ন। তো সেটি আসলে তোমরা বড় পরিসরে জানতে পারবে যদি তোমরা আসলে হিস্ট্রিতে যাও। সেকেন্ড তোমরা certainly you have to read history in the second year honors class, so তখন তোমরা আসলে জেনে যাবা। তো আজকে আসলে এই শব্দ পরিসরে যে 40 মিনিটের ক্লাস, সেখানে আসলে আপনি কিছু বলা সম্ভব না। তারপরে আজকে আমি যে লেকচারটি ইংরেজি নিয়েছি সেটি হচ্ছে এরকম যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি যে 1914 থেকে 1918 ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়, 1919 সালে আসলে এই সময় জাস্ট ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ডাব্লিউ.বি.ইয়েটস ডটার ওয়াজ বর্ন এবং তার ফার্স্ট চাইল্ড, এবং সেটি ছিল 26 ফেব্রুয়ারি 1919।
সেই সময় সেই টাওয়ার বিল্ডিং এ তিনি কিনা ১ মাস আগে এসেছিলেন, বিশেষ করে বিয়ের আ আগেই তিনি এসেছিলেন এবং সেটি একটি ক্যাসেল ছিল, একটি প্রাসাদ ছিল, সেটি ফুল পার্কের পাশে ছিল এবং সেটি কিন্তু আটলান্টিকের থেকে যেই বাতাস বা যে ধরনের ঝঞ্ঝা সেটি আসলে তিনি টের পাচ্ছিলেন। ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সেই ঝড় কিন্তু তার মনের মধ্যেও ঝড় বয়ে নিয়ে আসছিল। যে এই যে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত যে ইউরোপীয় সভ্যতা, হ্যাঁ? ১ম বিশ্বযুদ্ধে বিশেষ করে ট্রেঞ্চ ওয়ারের যে ভয়াবহতা তোমরা আ ইউরোপের উপরে বা ১ম বিশ্বযুদ্ধের উপরে যদি মুভি দেখো, বিশেষ করে অল ফাইট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট যে বিখ্যাত এই আমেরিকান মার্কেট ছবি যদি তোমরা দেখো, তোমরা দেখবে যে কি ভয়াবহতা সেই যুদ্ধে, কি নৃশংসতা। তো যাই হোক সেই যুদ্ধের ভয়াবহতার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়েটস কোনো আশা দেখতে পাচ্ছেন না সামনে। তিনি ভাবছেন যে হয়তোবা সামনে আরো কঠিন দিন আসছে। কিভাবে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত সিভিলাইজেশন নতুন করে পুনর্নির্মাণ হবে, এই সভ্যতা কিভাবে পুনর্নির্মাণ হবে, এটি নিয়ে এই আশঙ্কায় তিনি ইতস্তত পায়চারি করছিলেন। তখন তার কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে কন্যা যখন একটি দোলনায় শুয়েছিল, তার তখন মনে হয়েছিল যে এই কন্যার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কিছু তার কাছে আর কিছু হতে পারে না। তো তিনি কিন্তু সেই ১ম যে স্ট্যান্ডটা আমরা দেখেছি এবং ২য় স্ট্যান্ডে দুটোতেই কিন্তু তিনি ক্লিয়ারলি তিনি মেনশন করেছেন অথবা তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, "আমি হাঁটছি, ১ ঘন্টা ধরে হাঁটছি এবং আমি আমার কন্যার জন্য প্রার্থনা করছি।" তো তিনি আসলে মাঝখানে বসেছিলেন কিনা কন্যার জন্য প্রার্থনা করতে এরকম কোনো ইন্ডিকেশন আমরা কবিতায় দেখি না। হোয়াটসএভার ইট ইস পিপল ক্যান প্রে while ওয়াকিং। যাই হোক তিনি হয়তোবা দাঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। আসলে এই ধরনের যে রেস্টলেস হাঁটা অথবা এই ধরনের যে অস্থির ভাবে যে পায়চারি করা, এই পায়চারি করার মধ্যেই হয়তোবা তিনি প্রার্থনা করছিলেন। হ্যাঁ, এবং সেই প্রার্থনা করার শুরুতে আমরা দেখেছি যে তিনি তার পারিপার্শ্বিক যে অবস্থাটি সেটি তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। হ্যাঁ, এবং সেখানে আমরা যদি যাই, আমরা দেখব যে সেই গ্রেগরি উড, হ্যাঁ? সেখানে আমরা যাই। হ্যাঁ, যদি সেখানে দেখব যে আমরা আ আমি যেটাকে বলেছি যে ফার্স্ট সেকশন আমি সাজিয়েছি আসলে কবিতাকে। ১০ স্ট্যান্জার ১ম ২ টি স্ট্যান্জাকে আমি বলেছি ফার্স্ট সেকশন অ্যাকর্ডিং টু মি, মাই অবজারভেশন। এবং লাস্ট ৮ টি স্ট্যান্জা আমি যেখানে শুধু প্রেয়ার থাকবে, অন্য কিছু থাকবে না। সেটি তো আমি পরবর্তী ক্লাসে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। তো আজকে আমি যদি লেকচারটি দিচ্ছি সেটি হচ্ছে এটি যে ১ম এবং সেকেন্ড স্ট্যান্জা আসলে একটি কবিতার যে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটি তো আমি বলেছি। ১ম বিশ্বযুদ্ধ এবং কবির আ আয়ারল্যান্ডের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম। কারণ আমরা জানি যে একই সময় আমি আবারও একটু ফিরে যেতে চাই। যে একই সময়ে যখন ব্রিটিশ ভারতে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধছিল ঠিক একই সময় কিন্তু সেই সময় আ কিন্তু উম আয়ারল্যান্ডেও কিন্তু সেই স্বাধীনতার দানা বাঁধছিল। হ্যাঁ? তো যাই হোক যে কারণে তিনি তাদের স্বাধীন হবেন কি হবেন না এরকম একটা আশঙ্কা ছিল। হ্যাঁ? আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও সেই সভ্যতা পুনর্নির্মাণের একটি ব্যাপার ছিল। তো যাই হোক সবকিছু মিলিয়ে তিনি আসলে এনভায়রনমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ, ঝড়, মনের মধ্যে ঝড় সবকিছুই হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটি আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে যদি বাকি ইতিহাসটা যদি আমরা বুঝতে চাই বা বুঝতে পারি। তো যাই হোক এখানে একটি ড্রামাটিক ব্যাপার আমরা শুরু করেছিলাম। আমরা আসলে স্ট্যান্ডার্ড 3 তে আমরা চলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ? এবং সেখানে আমরা গিয়ে দেখেছিলাম যে তো এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কতগুলো আ বেগুনি চুরির কথা বলেছেন, তিনি একটি বেয়ার হিল এর কথা বলেছেন, অ্যা একটি ন্যাড়া পাহাড়ের কথা বলেছেন, যা কিনা আসলে কোনমতে আসলে সেই বাতাসকে, সেই ঝঞ্ঝাকে, সেই বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাকে ঠেকিয়ে দিচ্ছিল। হ্যাঁ? কিন্তু যাই হোক তারপরেও অন্যান্য আ আশেপাশে হয়তো পরিবেশ বা প্রতিবেশে যা আছে সেগুলো আছে সেই ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে আশঙ্কা অবশ্যই তার মধ্যে ছিল। যদিও তার কন্যা আমরা দেখেছি যে সে তাকে কেমন দোলনার মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে এবং তাকে আসলে সুরক্ষা কবচ দিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে। ঢেকে ঢুকে রাখা হয়েছে। আর যেহেতু এটি একটি প্রাসাদ এবং টাওয়ার তো সেখানে আসলে ঝঞ্ঝা যেহেতু শক্তিশালী ভিতের উপর সেটি দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং সেখানে আসলে ঝড় খুব একটা আঘাত করতে পারবে না। কিন্তু এই ঝড় আসলে ভবিষ্যতে আঘাত হানতে পারে। যেটি প্রতীকী অর্থে বলেছেন। আসলে ইয়েটস একজন আ ইয়েটস সিম্বল নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। আসলে তাকে আসলে প্রতীকী কবিও বলা যায় কোন ক্ষেত্রে। আ তো সেই হিসেবে তিনি আসলে symbolically এটি বলছেন যে এই ঝড় কিন্তু এখনকার ঝড় না। এই ঝড় আসলে ভবিষ্যতেও ঝড় আসতে পারে। তার কন্যার জীবনে ঝড় আসতে পারে এবং সে যদি আসলে
সত্যিকার অর্থে তার ইনোসেন্স এবং বিউটিকে যদি সে কাজে লাগাতে না পারে তাহলে অবশ্যই তার একজন সেই জাতীয় অবস্থা যাবে। আসলে সেই প্লেয়ারের ব্যাপারে আমি এখন আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। তো আমি আসলে আ হঠাৎ করে যে ড্রামাটিক একটা চেঞ্জ আমরা দেখতে পেলাম থার্ড স্ট্যান্ডায় এসে সেই কথাটি আমরা আসলে বলব। হ্যাঁ? স্ট্যান্ডা 3 তে আমরা যদি একটু যাই তাহলে আমি দেখব যে উম আ কিভাবে একটি ড্রামাটিক চেঞ্জ সেখানে আসলে এসেছে। তো সেখানে আমরা দেখলাম যে মর্দনের কথা। আসলে মর্দন কে ছিল? হ্যাঁ, তো মর্দন আসলে বলা যায় যে মর্দনের কথা বলতে গিয়ে তিনি পরবর্তীতে হেলেনের কথা নিয়ে আসেন। কারণ আমরা জানি যে এই হেলেনের কথা কিছু বলাই বাহুল্য যেহেতু মর্দনের পরবর্তী স্ট্যান্ডে আমরা দেখি তিনি হেলেনের কথা নিয়ে এসেছি। তাহলে হেলেন কে ছিল? আসলে কালকে আমাদের যেহেতু একটি বৃহৎ পরিসরে ক্লাস হবে, তো সেখানে হেলেনের কথা না বলে আজকেই বরং একটু বলি। তো আসলে ম্যানিলাসের স্ত্রী ছিল হেলেন এবং একটি গ্রিক নগর রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন ম্যানিলা। তো সেখানে আসলে প্যারিস আসেন। প্যারিস ছিল ট্রয়ের রাজপুত্র এবং ট্রয়ের ২ জন রাজপুত্র ছিলেন। একজন ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং একজন ছিলেন প্রেমিক। হ্যাঁ, শুধুই প্রেমিক। সে কোন দেশপ্রেম তার মধ্যে ছিল না প্যারিসের মধ্যে। সে দেশ নিয়ে ভাবত না, সে শুধু প্রেম নিয়ে ভাবত। আর হেক্টর ছিল একজন দেশপ্রেমী এবং প্রকৃত যোদ্ধা। তো হেক্টরের ছোট ছেলে হচ্ছে ছোট ভাই হচ্ছে প্যারিস। তো তাদের বাবা ছিল প্রায়াম, ট্রয়ের রাজা। হ্যাঁ, তো ট্রয় তোমরা জানো যে বর্তমানে আসলে টায়ার নগরী বা ট্রয়ের যে ধ্বংসাবশেষ সেটি আসলে তুরস্কের পাওয়া গিয়েছে। তো সেখানেই ছিল। তাহলে ট্রয় ছিল আসলে প্রাচ্যের যে সভ্যতা, তার সভ্যতার মধ্যে সবচেয়ে আ বিখ্যাত সভ্যতা ছিল ট্রয়। আর পাশ্চাত্যের যে সভ্যতা তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সভ্যতা ছিল ওই সময় সমসাময়িক কালে ছিল গ্রিস। তো গ্রিসের অনেকগুলো নগরাষ্ট্র ছিল। তারা আসলে স্বাধীন ছিল। কিন্তু তাদের মেনিলাসের যখন বিয়ে হয়, আসলে হেলেনের যারা আসলে হেলেনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মেনিলাস ছিল তাদের মধ্যে একজন। তখন একটি চুক্তি হয়েছিল যে যারা আসলে বিয়ে করতে পারবে না হেলেনকে, তারা ভবিষ্যতে মেনিলাস এবং হেলেনের যদি কোনো বিপদ ঘটে, সেইসব রাজকুমারীরা অথবা রাজারা অবশ্যই মেনিলাস এবং হেলেনের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এবং আগামেমনন ছিল আসলে সেই রাজাদের প্রধান দলপতি বলা যায়। যাই হোক হেলেনের সাথে ম্যানিলাসের বিয়ে হয়। তো ম্যানিলাসের সেই নগর রাষ্ট্রে আসলে আসে প্যারিস, ট্রয়ের রাজপুত্র এবং প্যারিসকে রেখে ম্যানিলাস চলে যায়। এবং বলে যে তার ওয়াইফ তার সেবা যত্ন করবে। তো যাই হোক প্যারিসের কিন্তু মুগ্ধ হয়। এই সময় আসলে প্রেমের দেবতাও কিছুটা প্রসন্ন হন প্যারিসের প্রতি। তিনি আসলে সাহায্য করেন তাদের প্রেমে মগ্ন হতে এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি যে প্যারিস হেলেনকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এবং এর ফলস্বরূপ আগামেমননের অধীনে যত গ্রিক নগর রাষ্ট্র আছে সবাই কিন্তু ট্রয় আক্রমণ করে এবং একসময় ট্রয় ধ্বংস করে। তো যাই হোক সেই সেখানে হেক্টরের সাথে এক্লিসের যে বিখ্যাত যুদ্ধ হয় তোমরা আসলে তোমাদের ফোর্থ ইয়ার অনার্সে সেটা তোমরা পড়বা। তো সেটা তোমরা সমস্যা হবা। তো ইলিয়াড তোমরা পড়বা হোমারের বিখ্যাত সেই মহাকাব্য সেই ট্রান্সলেশন। তো সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে আসলে এই ঘটনাগুলো ঘটে। তো সে বিস্তারিত বর্ণনায় আমি যাব না। তো হেলেনের কথা এই জন্যই বলি যে তো হেলেন ছিল একজন ট্রেচারাস লেডি। তো তো ইয়েটস এর মনের মধ্যে আসলে যখন সে মার্দনের কথা বলছিল, তার নিজের প্রেমিকার কথা বলছিল, তো অবশ্যই আমার মনে হচ্ছে যে হেলেনের কথাটা তার বারবার ভেসে আসছিল। যে সেও একটা ট্রেচারাস লেডি। আমি জানি না ঠিক কেন এই হেলেনের রেফারেন্স মানে দুটো স্ট্যান্ডার্ড দিচ্ছেন। তবে এটি হয়তো এটিই হবে। যে আসলে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে হয়তো তিনি সরাসরি না বললেও তিনি আসলে ইন্ডিকেট করতে চেয়েছেন যে আসলে মর্দনও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আসলে মর্দনের সাথে তার প্রেমের বিষয়টা এখানে আ গুরুত্বপূর্ণ যদিও আমরা আ তার কবিতাতে এরকম দেখিনি যে কবে কিভাবে কেন তিনি আ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। হ্যাঁ? আ আসলে আমরা শুধু রিঅ্যাকশনটাই দেখেছি। তো সেখানে আসলে যে কথাটি বললাম যে হেলেনের সাথে মর্গনের পরপর দুটি স্ট্যান্ডার্ড দুজনের আসলে গতি এবং তার সাথে তার কন্যা, বিশেষ করে কন্যা যেন মর্গনের মতো কোনোভাবেই না হন এবং কোনোভাবেই যেন হেলেনের মতো না হন, এই কথাটি কিন্তু তিনি তার প্রেয়ারে পরবর্তীকালে বলেছেন। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি যে মর্দন কে ছিল? মর্দন ছিল আসলে তিনি প্রচন্ড পরিমাণ আ শক্তিশালী একজন আ আ মহিলা ছিলেন বলা যায়। তার রূপে, গুণে, মাধুর্যে তার এক ধরনের আ মোহ আ জাল তিনি চতুর্দিকে বিস্তার করে রেখেছিলেন। যার মোহে কিন্তু সমস্ত আ কবি, সাহিত্যিক থেকে শুরু করে সমস্ত রাজনীতিবিদরা আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনি ম্যাকবেথকে বিয়ে করেছিল। আ যেটা আমরা দেখেছি যে ওয়ার্ডলেস গাই আসলে ইসের কাছে। তো যাই হোক ডব্লিউ.বি.ইয়েটস প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন প্রেমে এবং তিনি মনে করেছিলেন যে এখানে আমি স্পষ্টভাবে দেখতেছি আমি স্টার
1916 এর যে কবিতাটি সেখান থেকেই আমি আসলে উদ্ধৃতি দিয়েছি। হ্যাঁ, দ্যাট উমেন্স ডেজ ওয়ার স্পেন্ট। তাহলে সেই মহিলা অর্থাৎ মর্দনের মহিলা তার ডেগুলো অতিবাহিত করেছিল কিভাবে? মানে তার মধ্যে গুডউইল ছিল, ভালো ইচ্ছে ছিল, সদিচ্ছা ছিল, কিন্তু সেগুলো আসলে কোনো সে বাস্তবায়িত করতে পারে না। এবং হার নাইট সিন ইজ আর্গুমেন্ট। সে শুধু তর্কই করে গেছে, তর্কই করে গেছে, এবং তর্কের মাধ্যমে মানুষকে আসলে সে তার আশেপাশে অবস্থান করতে পেরেছিল, সমর্থ করতে পেরেছিল। হয়তোবা কাউকে কাউকে সে বিপ্লবী বানাতেও সক্ষম হয়েছিল। হ্যাঁ, আনটিল হার ভয়েস গ্রিউ শিল। হ্যাঁ, যখন আসলে তার এমনই কর্কশ হয়ে গেল তার গলা যে এটা আসলে কেউ বুঝতেই পারছিল না, বিশুদ্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, মর্গন হ্যাজ স্পয়েলড হিজ বিউটি। হ্যাঁ, তো হার নাইট ইন আর্গুমেন্ট। হ্যাঁ, আনটিল হার ভয়েস গ্রিউ শিল। তো যাই হোক, তো মর্গন হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি স্পয়েলড হার বিউটি ইন ফেভার অফ দ্য পলিটিক্যাল এডুকেশন। এ কথাটা মানে আসলে এই যে পলিটিক্যাল এডুকেশনটা, তার মধ্যে যে সুন্দরী মহিলা পলিটিক্যাল এডুকেশনে ইনভলভ করলো নিজেকে, অথবা সে তার আশেপাশের লোকজনকে নিয়ে সে এই যে নানা রকম প্রোটেস্ট, হ্যাঁ, সে করে গেল, যেসব কারণে সে কিন্তু তার সৌন্দর্যটা তার থাকলো না। অর্থাৎ নারীর যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সেটা সে সেই আহ, আসলে সেই বিদ্রোহের মধ্যে সে হারিয়ে ফেলেছিল। তো যাই হোক, এটা আসলে ডাব্লিউবিএস চান না, বিএস আসলে তার মেয়েকে সেই জায়গায় কোনোভাবেই দেখতে চান না। তো এবং এই কথাটি বলে তিনি বললেন যে এই মর্দনের মতো মহিলা যদি যারা আছে তারা আসলে কি করে, তারা আসলে সত্যিকার যে প্রেমিক, সে প্রেমিক যতই আন্তরিক হোক, যতই আদর্শবান হোক, তাদের সত্যিকার আহ, যে প্রেমে তারা সারা দিতে ব্যর্থ হয়, এবং তারা এমন একজনকে বিয়ে করে যেটা ম্যাকবেথকে করেছে মর্দন, যে তাদের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তাদের জীবনের আদর্শ বিনষ্ট হয়। তো যাই হোক, আমরা আজকে জানতে পারলাম, আমি আসলে I would like to conclude my lecture here today. Uh, I hope you will maintain all the rules and regulations instructed, suggested by the government or by you elders, uh, or by the social leaders to prevent coronavirus and to keep you safe, sound. So be blessed and well protected. Hopefully, you have enjoyed today's class, and hopefully, you will take part in the next class. Till then, Assalamu alaikum.